njengoba ngithembisile ukuthi ngizobe ngihlena ke unhlela ocingweni ke lwami ke ezokhuluma kabanzi ngayo ke indaba ke yayo i-coronavirus i-impact esithe yaba khona ke nje hemadoda inzima kakhulu ke le ndaba kodwa ke into esiyenza sokhuluma nochwepheshe ke lento abayibona ngeso likamoya baphinde bayibone futhi nangeso ke lenyama. All right, 8 ke sizokwazi sikhulume naye ke ngimamukele nje khona la emoyeni madoda ngithi nje sawubona ke wenhle. All right, Famike afuna ukuhlangana kahle ngicela nje kumabele nje kancane nje ngifuna nje ukuthi kwenzeke ezinye izinto ke engingazazi. Okay, alright, sesimnandi ke njengamanje nhle hayi ukuthi ke ngicimele ngicine ke ngihlula ukusolve izinto somdosa nje emoyeni ke semthola ngiyacabanga ukuthi nawe usuyamuzwa lapha ekhaya. Ngiyakuzwa mina bhuti. Oh, alright, nice one. Cha emakhaya ubungazwakali kodwa manje usuyezwakala ke emakhaya. Sengiyazwakala. Nice one. So bese ngibachazela abalaleli ukuthi ke ngisizokhuluma ke nonhle ophinda ke abe ophinda abe a motivational speaker oba futhi ophinda abe a spiritual healer. So briefly nje mhlambe mangabingelele emakhaya bese uyindlala nje iprofile yakho ukuthi ubani unhle. Okay, ngiyanibingelela emakhaya, ngiyakubingelela nawe bhuti Beshu. Yes, no, it's fine. Yes. Bud Bay, it's fine. Okay. Okay, mina igama lami nguthola inhlanhla. Ngaziwa Yes. ngoNhla, but nguthola inhlanhla uMadlamini-Ngcoya. Njengamanje ngiseyamanzi Mtoti, but umphakathi wase Newcastle uzongazi ngokuthi ngeke ngahlala eNewcastle for many years as a wedding planner. So I worked there and stayed for a while, but now I'm also a motivational speaker. I'm also an intern psychologist. And then I'm a founder of a healing space, ebizwa ngeSibansolwandle healing space that is online on Facebook and Instagram. So ila esiza khona abantu ngokomoya, ngokwengqondo, ukuphila nje kwakho. Not so I don't deal with the physical like the doctors. I deal with the emotional. So umoya nengqondo ukuphila nje komuntu emoyeni. Yeah. Yes. So ke ngiseThekwini ngunkosikazi ngumama wabafana ababili. Yeah, but kakhulukazi nje mina okwami ngithanda kakhulu ukwazi ukusiza abantu bakithi, kakhulukazi indlu yakithi emnyama. Because like I say ukuthi ngangise Newcastle as a wedding planner, but after seeing ukubona ukuthi abantu bakithi or even nami ngibona ukuthi ama services or usizo lokuthola abantu abakwazi ukusilekelela ngokwengqondo noma ngokomoya like psychologists and stuff, they are bancane, they are lacking. So we end up being forced ukuthi siye kuma psychologist or odokotela bengqondo noma bomoya babelungu bebala abagcina isikhathi esiningi bengas understand bengayiqondi indlela yethu thina bantu abamnyama. So then after that I started studying psychology. So I'm now an intern psychologist, which means then I work under supervision, and then possibly by end of this year I'll be working independently. But while I'm doing that, I'm also a motivational speaker, which helps in the same kuyo nalento engichazayo. Plus ke nasemoyeni ngiphiwe ke njengoba kuthiwa I'm a spiritual healer, so ngokomoya ngiyakhona ukusiza obanye abantu futhi as well. Amen. Kuleyo ndawo ngicabanga ukuthi ke umlaleli usitholele isithombe sikanhle. Nhle sisenze isikhathini esinzima kakhulu ke lapho khona ke sihlaselwe ke ubhubhane lokuthi okuthiwa ke i-coronavirus. Ngiyazi ukuthi ke maningi ama experiences abantu asebewabonile lo 2 days nje bekuyi lockdown nje baningi futhi ke asebethe bachaphazeleka nangokunye okungaphezulu kwayo coronavirus njengoba sizwa ukuthi ke sekunogogo futhi uphinde wathola ukudlwenguleka edlungula abantu bebeyibiza ngamasoja. Mhlawumbe asibuye la ku depression esithe yadaleka ebantwini. Mhlambe awunabe kabanzi lapho mhlambe ukwazi ukuthi futhi uvuselele ugqugquzele kulabo asebethe bayithola bekwi depression, whether it's food, whether it's abuse emakhaya, whether it's the trauma le esikhona. Kunabantu abaphenika ngalendlela ukuthi ke ngempela ngathi sengizofa ngempela nakho ngiyabona abantu bayafa. Kunabantu uthi usekuyipanic le ukuthi akasakwazi even ukufocus, akacabanga ukuthi no ngingakhona ukuthi ngiphephise kule nto ngokwenza 1 no 2 no 3 no 4. Okay, into ekhona njengamanje ukuthi
Yazi into ekade ngicabanga nje ukuthi abanye abantu bebehlala ezindlini bengabi nankinga. Kodwa ngoba sesitsheliwe ukuthi hlala endlini, ingqondo tells you ukuthi ayi sengivalelekile, uzizwe ngathi ususejele. So ingqondo yakhe iyaqala manje yacabanga ukuthi Nkosi yami, njengoba ngilana abantu bayafa or nami ngihleli lana mhlambe kwamina senginawo lo mkhuhlane. Uma uke wakhwehlela usuyaqala uyazicabanga ukuthi Nkosi yami, kusho ukuthi senginayo, kusho ukuthi sengizopha, kusho ukuthi sengithelela iy'ngane, zonke lezo zinto. So lento lena more than anything idlala ngengqondo yethu. So abaningi bethu uzothola ukuthi bazogula beguliswa-ke manje imicabango nanokubona izinto ezenzakalayo. Ngoba uma uvula i-TV manje uthola ukuthi kune-channel nje edlala kusukela ekuseni kuze kube sebusuku, ikhuluma nje ngabantu ukuthi bangake sebetholelekile, bangake sebefile kwamanye amazwe, zonke lezo zinto. So the more ubuka leyo yinto, the more you bound ukuthi uthuke nawe uzibone ngazuthi hey sengiyalandela. So lezo zinto ezinjalo zenza ukuthi kube inkinga, and kakhulukazi-ke njengoba ukhuluma nje ngendaba ebuhlungu kangaka kagogo osethole ukuthi adlwengulwe as well. Lezo zinto eziyinkinga kakhulu ezizokwenzeka ngoba khumbula ukuthi phela uma kuthiwa asizivalele endlini khona abantu abahlala bodwa. So-ke lokho kwenza kwandisa amathuba okuthi kube khona abazothola ukuthi bangene-ke manje babahlukumeze ngezindlela ezihlukene. So uma ngabe uhlala wedwa ngiyafisa ukuthi umuntu angaba nendlela ukuthi mhlawumbe ocingweni lakho ube nje naye umuntu okwaziyo ukuthi akuthole ukuthi uyaphila alright, noma makhona into ethi khwasha ukwazi ukumtshela ukuthi ayibo naku nginenkinga, noma mina ngeke ngikwazi ukuphuma ngizokusiza, ngakwazi nokufonela amaphoyisa, yabona into enjengaleyo. So manje mangabe uwedwa futhi la izinkinga zibuya khona kakhulu. Yabona lesikhathi uhleli wedwa ngathi kudlala ifilimu yempilo yakho yonke ukuthi ngangizitshela ukuthi ngina 30 ngiyoba ukuthi, ngangizitshela ukuthi uma ngiyomakhela umuzi, ngangizitshela ukuthi zonke lezo zinto ziyadlala ziyabuya ngoba manje akekho into ephithizelayo, ubhekene nenkinga ngqo emehlweni. So lokho kukhanda lento ekuthiwa i-depression. Kade ngizibuza ukuthi kambe i-depression yini ngesiZulu? Ake ngibuze wena Bheshu, uyazi yini i-depression ngesiZulu? Cha, hayi ngabe nginamanga. Uyakhumbula ukuthi i-depression kwakuthiwa isifo sabelungu? Lokho ngiyakhumbula. Namanje mhlambe futhi ngicabanga ukuthi kusashiwo njalo. Hayi ukuthi ngicabanga abantu basasho njalo uma ubuza ukuthi ni-depression phela athi hayi uma uthi depressed athi hayi isifo sabelungu leso. Ingoba thina ezindle emnyama sikubuka njenge-luxury ukuthi ungakhuluma ukuthi u-depressed ngoba izimpilo zethu esikhathi esiningi sikhule or abantu baphiliswe esimeni vele esinengcindezi esikhanda ukuthi uhlale uzizwe uphatheke kabi, uzizwe ungenathemba. Ama-symptoms lawo e-depression, uzizwe ngathi uhlala uphatheke kabi, awunathemba, uhlala uthukile, uhlala uzizwe ngathi uyacikeka. Yabona vele ukucikeke njengamanje engathi ungavala ungabi nabanye abantu, ungathi ungephuma. Uma umuntu obothanda ukudlala ibhola awusaye ebholeni, usuyazivalela, i-energy nje awusenayo, engathi ungalala. Abanye balala kakhulu, uzokubona ukuthi ulale kakhulu noma uvele ungalali at all uqwashe, noma uhluleke ukudla noma udle kakhulu. So izinto yokugada i-excessiveness of lento eyenzakalayo, it's either yenzeka kakhulu noma yenzeke at all. Then uyaqala uyabona ukuthi ama-symptoms lokho izikhombisa ukuthi kune-chance ukuthi you are depressed. Now if you are depressed, then what do you do uma ngabe u-depressed? I'm saying ukuthi try and find someone you can talk to. And into eyenza ukuthi ngisho njalo ngoba ngiyazi ukuthi njengamanje abantu abaningi abanayo access to ama-psychologist or even imali yokukhokhela lokho. Kodwa khona ama-social worker, bakhona abantu abangaku-check-ela nje ukuzwa ukuthi ungaya ngisho eklinikhi bakunikeza ama-antidepressants. Kodwa kakhulukazi njengamanje into engakusiza is to find someone ongakhuluma naye. Ukhuluma. Kodwa into eyinkinga, ama-causes amakhulu, abuse, ukuhlukumezeka. Abantu bahlukumezeke kakhulu, bahlukumezeke lokho esithi emotionally ngokomoya, uhlukumezeka njengoba kade ngisho imicabango ebakhona na verbally, indlela umuntu akhulu. Yazi ukuthi khona umuntu okathi mina yazi umyeni wami akangihlukumezi ngoba akazangishaye. Kanti ingozi enkulu is verbal abuse and emotional abuse. Verbal abuse indlela umuntu akhuluma ngawo, amazwi ahlaba kakhulu than induku. Uyabona lonto umuntu akuthuke, akubize ngamagama, akusho ukuthi awulutho kangakanani. Leyo into uma ucabanga njalo, uma utshelwa lezo zinto, ugcina wawena uzibona nje uphilelani. Uyabona leyo into sikwenza ukuthi ungazi uthatha intambo noma uphuza amaphilisi. Hello?
Okay. Asiqhubeke kuyo le ye depression. Ngiyazi abantu sebehlukumezekile. Ngabe ikhona mhlawumbe indawo abakhona ukuthi basizakale kuzo. Uyazi mhlawumbe ke ukuya emsebenzini bese kuyihawu lakho ukuthi ke kusani ningiphume la endlini. Ngizokwazi ukuthi ngihlukane nalokukhuluma njengoba uchaza ukuthi ke ukuhlukumezeka akusiyo ukuthi umuntu kumele azakushaye kodwa ke even namazwi awakhiphayo kuwena ke abayiyo ke ilokho njana ukuhlukumeza lokho. So kule ndaba ye depression ukuhlukumezeka I mean abuse Abuse. yes udila kanjani nesimo esinjalo unomndeni ne awufuni ukubona izingane zakho zikhula ngaphandle kwabazali bazo awufuni ukubona lo muzi uchitheka ngenxa yokuthi omakhelwane bazokuhleka nasekhaya futhi bazokuhleka kodwa uyeza ukuthi awukho right udila kanjani nezimo ezifana nazo lezo especially njengoba usuvalelekile vele ekhaya njengoba kune corona Yazi uthinta into ebaluleke kakhulu ukuthi le nje okugcine ngayo ukuthi uyezwa ukuthi kubi kushubile ngempela kodwa usaba ukuthi abantu bazothini. Abantu bazothini syndrome is one thing le ebulala abantu bakithi kakhulu. Ngoba nakhona hayi ukuthi umuntu uzifakele nje ukuthi abantu bazothini indlela esikhuliswe ngayo futhi isikhathi esiningi ukuthi nje ubusushadile nje usuyomela thina mawuke wabuya kusho ukuthi usuhlaze thina njengomndeni. So uthola ukuthi umuntu uhlala ke ayigcine ngaphakathi lento eyenzakalayo angatshela umuntu ngoba kuzothiwani futhi mangabe kunjalo kusho ukuthi ngihlulekile njengonkosikazi. So iyona into eyinkinga kakhulu ngiyacela ukuthi ngicela abantu bakhulume. Ngicela ungazivaleli ngaphakathi ungasho ukuthi naku ngiva ngoba uzofa ngempela abantu bengazange ukuthi benze njani. Isikhathi esiningi abantu ke bakhuluma ngale nkathi sekusekugcineni ngempela sekuwes kufana nabantwana. Abantwana uyadlwengula umntwana umuntu ahlala naye endlini angasho ngoba mhlawumbe umalume uthi mawake washo ngeke sikwazi ngeke sinithengele igrocery la ekhaya nengane yabona ukuthi uyena umalume owondlayo la ekhaya igcina ithula ifela ngaphakathi. So ngiyacela kwabalalele ngithi balalele noma ngabe ingane ngoba enye into kwesinye isikhathi ingane iyasho ukuthi nginenkinga la. Yabona njengamanje njengoba kuyi lockdown njengoba ngisho ukuthi sine page sebanisolwandle healing space on Facebook. So we get messages abantu abathi nginenkinga njengamanje njengoba sekwi lockdown sengivaleleke naye lo muntu ongidlwengulayo. Ekhaya uma ngimtshelile kwathiwa asithule ngoba manje ngakhuluma ukudla ngempebiko. Ngiyacela abazali angingafi ingane ngendaba ye-plate. Ngamanye ukuyokhuluma ukuthi uhulumeni uyakwazi ukulekelela noma abanye abantu bangakhona ukulekelela kodwa asingafeli ngaphakathi ngoba sizama ukuthola oplastic noma iplate noma kakhulukazi ukuvikela igama lomndeni. Nansi enye into umama afika athandane nendoda yakhe thizeni bese ingane ubaba lo esedlungula izingane kodwa ngabe sabuka umama ukuthi ingane yona esafarisha yabuka ukuthi kuzothiwani ngami nalomuntu engimlethela bese yafihla. So umuntu that is being selfish. So ngicela umuntu angayenzi leyo into akwazi ukuthi uma ngabe wena njengoba ingane mhlawumbe ulalele noma wena njengoba usisi ulalela ukuthi umfweni ngoba nabafweni bayakudlwengula. Uma ngabe ulalele thola inamba yamaphoyisa angakini. Uma ngabe noma uthole umuntu omthembayo ngakhuluma naye oseduzane noma ngabe kuthiwa umakhelwane noma ngathiwa khona auntie osegolo ongamthumelela imessage ukuthi nakho ngisenkingeni la but find someone ongamtshela. Otherwise go to our Facebook page Sibansolwandle Healing Space and tell us and we see how we can help you, but find someone to talk. Otherwise inkinga njoba sibona nje ukucabanga pheshe ukuthi kushona abantu abangaki nje kuleminyaka nje kusukela last year namanje bakhulukazi abantu besifazane bebulawa abantu babo abathandana nabo. Kodwa nakhona kade ngisho njalo ukuthi abantu besilisa nje ufanele sikube khona la sizibuza khona ukuthi badlwengula kangaka nje babulala kangaka bekonakalephi. Ngiyabona lo into ngoba ekade ngikhuluma izolo ukuthi sikhule sinake kakhulu ukuthi amantombazane sigada amantombazane ukuthi ayadlwengulwa ayashawa ayabulawa. Sanganaka ukuthi abafana bayadlwengulwa. Amafana bayadlwengulwa nabo they are being abused. So therefore lo muntu lo ukhula enolaka akhule enaleli lukuluku lokuthi afune revenge, then lo muntu uyena lo sedlwengula labantu besifazane.
So maybe if singabuka kwi-source manje, i-source ke umsuka walento, umsuka usekutheni umuntu wesilisa or umuntu if let's say in now i-ratio enkulu ukuthi abantu besilisa abahlukumezayo. If we saying that asibukeni ukuthi abantu besilisa baze bahlukumeze nje kwenziwa yini, and maybe masingalungisa kumsusa ukuthi sinake-ke manje abantwana bethu babafana ukuthi nabo sibagade ukuthi kubo bomalume lapho, ngoba uzosusa ingane yentombazane kumalume uthathe umfana uthi ayolala nomalume, umalume adlwengule ingane yakho. Emasontweni Nkosi yami sithi sihambisa iy'ngane sithi ziye esontweni ziyovikeleka, sifike zidlwengulwe yibo abafundisi. Ingane mayithi yasho sithi hayi siyibandla sinkundazele siyimboza indaba ngoba ubaba umfundisi. Ubaba umfundisi barepha iy'ngane ezingaka emasontweni. Sekubonile last year kukhona la amasonto asegcina sekuveza iy'ngane sezithi enough is enough. Sezikuveza kuma-social media ukuthi sonke nami I was raped, nami I was raped by the same. So asingathi, I think all in all I'm saying asingathembi lutho kodwa sigade. Yes. Bese siyakhuluma amazwi okukhuthazana ukuthi sibe abantu sibuyisele ubuntu phela. Uyabona. Ngikuzwa kahle. So kumuntu ngicabanga ukuthi ke kubathintile abantu ngoba ke kwesinye isikhathi kuyaye kube kuyiko nje ukusaba nawe uthi ke ngizophuma kanjani ngiyosho ukuthi ngidlwenguliwe usaba ukuhlambalazeka kanti ke uyobusiza ezinye impilo kanti sekukhona nasebegilekile phambi kwakho khona nabasagileka emva kwakho wena ungaba ke ivoice yabo ke. So egcina kwakho konke siswami la sizivikela kanjani thina nemndeni yethu kwi-abuse nakuye futhi ke i-coronavirus le? Asikhulumeni ngoba izinsiza zikhona zona kodwa mhlawumbe angeke zifinyelele kuthina sonke futhi angeke mhlawumbe sikwazi thina ukufika kuzona. Kodwa asikhulumeni njengoba sihleli nje kuyisikhathi se-lockdown siwumndeni. Ake sithi masihleli nezingane sikhulume ukuyidonsele eceleni ingane yakho uthi ake ungichazele ukuthi khona yini into ekenzeka or khona into noma bachazisele nje ukudlwengulwa kuyini. Yes. Ukuhlukumezeka kuyini. Umuntu mayikhuluma nawe kanje kuvumelekile yini, kwamukelekile yini umuntu ukuthi mayekudonsa kanje, umuntu mayekuthinta endaweni kanje kulungile na? Uyabona kube yisona isikhathi nje sikwazi ukuthi sikhulume ngaso silekelelane nje basihleli emakhaya ukuze na after phela hayi ukuthi ubungozi bunje bulana manje ngesikhathi lockdown na after buzoba khona. So ke if siyabafundisa ukuthi kuyini ubazokwazi ukuthi mangabe sekwenzeka gijima uze kimi, ubanikeze futhi ukuthi mhlawumbe kube isikhathi leso abantwana bethu nabayeni bethu sibakhombisa ukuthi sibathanda kangakanani ukuze bazoba nendawo abazi ukuthi iphephile, indawo ewumyeni wami oyomkami ukuthi ngikhulume ubuthakathaka bami, ngoba uthola ukuthi omunye inkinga njenye uhlukumezeka emsebenzini, ubaba umphathi kodwa mayibuye ekhaya ubuya beyindlavini ngoba akakwazi ukufika akhulume nonkosikazi ukuthi hey mkami emsebenzini kunzima kanje, noma mngami ngilahlekelwe umsebenzi, agcina ubaba ephuma nje ohlala estradini ekuseni abuye ntambama enze ngathi uyasebenza. Mase kuphela inyanga imali ayikho, wena nkosikazi ucabanga ukuthi uyidla ney'ncanakazana kanti ubaba akasebenzi qobo kodwa awukhulumeki nawe, awungeneki. So manje agcina engakwazi ukusho. Sicela singeneke mhlambe if singapractice leyo nto yokungeneka nokwazi ukuthi sazi ukuthi ubuntu umuntu ngabantu. As a village, as in Newcastle nje madadeni yabona nje I still take Newcastle as one of my towns or whatever. So mangabe khona mina into engiyitholayo ewuqwashisa noma eyukufundisa, ngenza sure ukuthi ngiyayisharisha nabantu base Newcastle ngoba ngahlala eNewcastle. Ngiyangisiza ukukhulisa abantwana bami. So umuntu ngabantu. So la uthinte khona silekelela nabanye, la uthole khona usizo lekelela nabanye. Mawazi ukuthi ama-social worker kuphi, xoxela omunye umuntu phela. Umuntu mayikutshela inkinga yakhe musa wena kohleba ngayo, mtshela ukuthi usizo uzolutholaphi. I think that's the only way we can esingakhona ukulwa ngayo lento as umphakathi. Asizaneni, ngikuzwa kahle, nasibambaneni. Ngikuzwa kahle enhle. So umuntu ofuna ukuthi naye atholeke iluleko afisa ukuthi nabe kudaba lwakhe ukuthola kanjani?
Okwamanje ngitholakala njengoba ngisho ukuthi ku-Facebook kubizwa Sibani Solwandle Healing Space. It's on Facebook. So uyakhona umuntu ukushiya i-message inbox, private message there. Inkinga yami ukuthi baningi kakhulu abantu abadinga usizo, ngabe ngithi nenamba yami, but as it is vele inamba yami busy. Kodwa mbani wangakini, but nathi sikhona as Isibani Solwandle Healing Space. Siyako sikhona kodwa Sibani Solwandle. Ingoba olwandle ila ngithola khona ukuphila, ila ngithola khona ukukhanyiseka ukuze ngizokwazi ukukhanyisela nabanye abantu. So that's why there's a healing space la khona. Nakhona ngicabange kakhulu ngoba yabona nje kuthe maqala i-lockdown, hayi abantu baqala bakhombisa ukuthi hey basengcindezeni ngempela kunzima. Bafuna indawo la bangakwazi ukuthi balekeleleke khona. So that's why I have that space. But I'm not there as a psychologist. So I always make that disclaimer. I'm not there as a psychologist. I'm there as a helper or as a healer. Ukuze abantu bazokhona ukuthi ngoba mangabe ngokomthetho angikwazi ukuhlanganisa lezo zinto. Phela psychologist ihamba ngomthetho wakwa psychology ephethwe ibody ethize. Efuneka ihambe ngendlela ethize, kufanele uze kimi as a client sikhulume ubuso nobuso. Le ndawo le ukuthi sisizane. Uma ngabe uyabona ukuthi ngisho ngithi kwenkathi ukuthi ukhuluma inkinga yakho kanti ubheshu naye uphezu kwa inkinga efanayo. Sengiyayisho ke mina ngiphume kanjani, usho nawe ukuthi ngiphume kanjani. That's how we help each other. You know, singasabi ukuthi usho ukuthi uyazi mina ngake ngaba kanje ngaphuma kanje.